Hello students, welcome to my channel. Let's learn together, shine together. Let's learn together, shine together jogedi moi Bornali Mohontoi tumalok সকলোকে আজিৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো। তুমালোকক মই এখিনতে কওঁ মই মোৰ লাষ্ট এটা ভিডিওত মই তুমালোকৰ কাৰণে পয়েটিক ডিভাইসৰ কিছু এমসিকিউজ দিছিলো। তুমালোক বহুতে এটো সলভ কৰিলা আৰু মোক ইয়াৰ আনসাৰ বিচাৰি আছিলা। আজি আমাৰ উচিত সময় আহি গৈছে, গটিকে আহা আমি ইয়াৰ আনসাৰ সমূহ এটা এটা কৈ চেক কৰি চাওঁ। তুমালকে নিজেও কপি উলিয়াই লোৱা। Our first question was, which poetic device is used in the lines don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda? Yet কোনটো poetic device use হৈছে? Simile, anaphora, epiphora, both B and C. তাৰমানে both anaphora and epiphora. And our right answer is D, both B and C. কেলে ইয়াত explanation মই দি দিছো। Same words repeat at the beginning and end in the successive lines. আমি দেখিছো beginning to দুইটাতে don't repeat হৈছে আৰু end to দুইটাতে Amanda আৰু Amanda word to repeat হৈছে। গতিকে ইয়াত আমাৰ anaphora epiphora দুইটা poetic device used হৈছে। Question number 2. In the line, stop that slouching and sit up straight. The repetition of the S sound is an example of which poetic device? And the answer is B, alliteration. Kele, yet my explanation did so. The repetition of the S sound in stop, slouching and sit is an example of alliteration, where the same consonant sound is repeated at the beginning of words. Gotika answer to is alliteration. Question number 3 to hoise তলৰ আমান্ডাৰ কবিতাটোৰ তলৰ কোনটো লাইন আটাইতকৈ বেষ্ট ডেসক্ৰিপশন অফ এনাফোৰাৰ এটা উদাহৰণ বুলি কৈছে। গতিকে ৰাইট আনসাৰ ইজ এ, ডোন্ট বাইট ইউৰ নেইলছ আমান্ডা, ডোন্ট হাঞ্চ ইউৰ শোল্ডাৰ্ছ আমান্ডা। ইয়াত আমি দেখা পাইছো স্টাৰ্টিংতে প্ৰত্যেকটো সাকসেসিভ লাইনত আমাৰ ডোন্ট শব্দটো ইউজ হৈছে, যিটো পয়েটিক ডিভাইসক এনাফোৰা বুলি কোৱা হয়। Question number 4. Amanda imagines herself as Rapunzel, a fairy tale princess. Which poetic device is primarily used here? And our answer is B, allusion. Yet Amanda নিজক Rapunzel বুলি যে compare কৰিছে, এটোত কি poetic device used হৈছে? Our answer to হৈছে allusion, because আমি জানো an allusion is an indirect reference to a well-known person, story or literary work. গতিকে আমি allusionে আমি এটা reference দিয়া বুজাই well-known person, story বা literary workৰ লগত। গতিকে ইয়াতো আমান্দাই নিজকে ৰপুঞ্জল বুলি কৈ, ৰপুঞ্জল এটা ফেমাস fairy tale character আৰু এই characterটো বুলি কৈ ইয়াত কৈছে যিহেতু, গতিকে ইয়াত allusion use হৈছে। Number 5. The structure of the poem with Amanda's daydreams enclosed in parentheses is an example of which poetic device? Teo daydreams khini jikhini amar bracketor bhitor dia asil, etu eta ki device use hoise? Our correct answer is C, parentheses. Question number 6. What poetic device is evident in the phrase silence is golden? গতিকে ইয়াত কোনো নাই, silence is direct is বুলি কৈছে। যেতিয়া এটা বস্তুক আন এটা বস্তু হয়ে বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহলে তাত metaphor ইউজ হয়। The phrase compares silence to gold without using like or as. Like as ইউজ নকৰাকৈ যেতিয়া আমি এটা বস্তুক আন এটা বস্তু বুলি কওঁ তেতিয়া তাত metaphor ইউজ হয়। So correct answer is B, metaphor. Question number 7. In the line, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Animals or bodies. Which poetic device is used to reinforce the rhythm and repetition of ideas? Eto answer to hobo A, anaphora. কারণ আমি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে to reinforce the rhythm and repetition of ideas. Reinforce কৰিবৰ কাৰণে কি হয়, rhythm and repetition of ideas of reinforce কৰিবৰ কাৰণে anaphora poetic device to use কৰা হয়। Question number 8. The flowing uninterrupted lines in animals that carry over without punctuation breaks are an example of which poetic device? আমি animalsত যে আমি কোনো ধৰণৰ punctuation mark নিদিয়াকে আমি ইটো লাইনৰ পৰা ইটো লাইনলৈ একদম flowly গৈ আছে, এটো কিহৰ example? Definitely the answer is B, adjuncement, because adjuncment occurs when a line continues into the next without a pause, contributing to the poem's fluid free verse style. লিখাৰ free verse style দিবৰ কাৰণে আমি punctuation mark use নকৰাকৈ continuingly flowingly আমি যেতিয়া next লাইনলৈ মুভ কৰো তেতিয়া adjuncement use হোৱা বুলি কোৱা হয়।
Question number 9. Which poetic device is most evident in the overall structure of Walt Whitman's animals, characterized by a lack of consistent rhyme and meter? আমি কোনো ধৰণৰ ছন্দ ইউজ নকৰাকৈ যে আমি কবিতাত এই ৱাল্ট হুইটমেনে যে তেখেতৰ এনিমেলছটো লিখিছে এইটো আচলতে কি ভাৰ্ছ কি ষ্টাইল? আনচাৰ ইজ ফ্ৰী ভাৰ্ছ। এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া হৈছে, এক্সপ্লেনেশ্যনটো চোৱা। Free verse বুলি কেতিয়া কোৱা হয়? The lack of regular rhyme scheme or metrical pattern in animals is characteristic of free verse, allowing Whitman to express ideas freely. ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমি ছন্দৰে বান্ধোন কৰা নাই আৰু যিটো কাৰণে ৱাল্ট হুইটমেনে তেওঁৰ ফিলিংছটো ফ্ৰীলি তেওঁ ইয়াত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কাৰণ ইয়াত ছন্দ মিলোৱাৰ কোনো ধৰণৰ বান্ধোন এই কবিতাটোত নাই, সেইকাৰণে এইটো ফ্ৰী ভাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। Question number 10. In Walt Whitman's Animals, which line uses personification to describe the behavior of animals? Yat moi lines kita likhi dia nai, but the answer is A, because sweat and whine ami jano they never sweat and whine about their condition boli koise, and sweat and whine ei duta hoise human behavior, qualities of human behavior. Gotike ami jetia humanor qualities ba humanor behavior ta non human thingot thoka boli ko tetia tak personification boli koa hoy, kintu real life এনিমেলছে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ভাৰ্বেল কমপ্লেইন নকৰে, গতিকে এই কোৱালিটিকেইটা হিউমেন কোৱালিটিজে বা হিউমেন বিহেভিয়াৰতে দেখা যায় যিটো আমাৰ এনিমেলছৰ আছে বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে এইটো এটা sweat and whine about their কণ্ডিশ্যনটো হৈছে পাৰ্চনিফিকেশ্যনৰ এটা সুন্দৰ এক্সাম্পল। Question number 11. Identify the poetic device used in the line no one buys a ball bag. A ball poem, the ball poem পৰা লোৱা হৈছে। ইয়াত এইটো স্পষ্ট হৈ আছে, answer is B, alliteration, because repetition of B sound in buys a ball bag in the beginning of the words আমি repetition of এনেকুৱা soundক আমি alliteration বুলি কওঁ। Question number 12. Name the literary device used in merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Key poetic device uses amak kobole dise. Definitely the answer is anaphora. আমি দেখিছো দুইটা সাকসেসিভ লাইনত merrily ইউজ হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিতে মই কওঁ যদি merrily bouncing বুলি থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো ইমেজেৰীত পৰিব, কিন্তু ইয়াত আমাৰ দুইটা লাইন দি দিছে, গতিকে এইটো এনাফৰাৰ এটা উদাহৰণ। Question number 13. The line sliding through long grass near the water hole where plump deer pass employs which poetic device? Answer is A, enjambment. Definitely enjambment ketia use hoy jetia ami without punctuation mark ami eta liner pra an eta line loi flow koro jate continuity ti dhuniya koi thake, gotike yat amar thought flows into the next line without punctuation, creating a sense of continuity that mirrors the tiger's imagined free movement in the wild. Gotike yat punctuation mark nohake flow korise, gotike etu eta enjambmentor example. Question number 14. The phrase bearing his white fangs, his claws is an example of, definitely it is an example of imagery. Yat ami bearing his white fangs and claws বুলি যেতিয়া কৈছে ই আমাৰ মনত এখন পিকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে, ভিজুৱেল ইমেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে, আৰু এনেকুৱা ভিজুৱেল ইমেজ এটা আমি শব্দৰে যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰোঁ that picture comes in front of our eyes, then it is called imagery poetic device. Question number 15. What literary device is primarily used in the title A Letter to God? Answer is irony. Irony literary device or poetic device tetia use kora hoy when something highlights the contrast between reality or expectation. Jetia reality or expectation or biporite beleg etakhe highlight hoy tetia irony to use hoy, gotike godoloi ekhon chithi likha title to hoise eta expectation or reality eta opposite bostu, gotike yat irony use hoise। Question number 16. The description of the rain as large drop of rains like silver coins uses which literary device? Definitely the answer is simile, because simile describes two things by using like or as. Like or ba as বুলি কৈ দুটা বস্তুক যেতিয়া same বুলি কোৱা হয় তেতিয়া তাক simile use কৰা হয়, গতিকে definitely answer is A, simile। Question number 17. The storm that destroys Lance's crops is an example of which literary device?
Answer is A. Symbolism. Because the storm symbolizes the unpredictable challenges of life, testing Lenzo's faith and resilience. Yet, our storm to our at a protiki শব্দটি ইউজ কৰা হৈছে যিটোৱে আমাৰ আনপ্ৰেডিক্টেবল চ্যালেঞ্জ জীৱনৰ চ্যালেঞ্জ বিলাকক দেখুৱাইছে আৰু যিটোৱে লেন্সৰ বিশ্বাস আৰু ৰেজিলিয়েন্সক আমাৰ টেষ্ট কৰি চাইছে গতিকে আনসাৰ ইজ symbolism. Question number 18. The line "in his quiet rage" is an example of which poetic device? And the answer is oxymoron. Explanation to আমি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ quiet rage ইয়াত দুটা word use কৰা হৈছে quiet মানে হৈছে শান্ত rage মানে হৈছে খঙাল both are contradictory and opposite গতিকে যেতিয়া দুটা contradictory আৰু opposite termক আমি একেলগে use কৰোঁ the device oxymoron is used. Question number 19. Which line from A Tiger in the Zoo is an example of personification? And the answer is yat ma guti kita line likhi dia nai. Answer is option C. He hears the last voice at night. Kele personification ki jot amar non-human thing or mazat human quality ase boli koa hoy. The phrase "the last voice" attributes a human quality to the sounds of the night, likely referring to noises in the environment, making it personification. Gotike ya personification poetic device use hoise. Our last but not least, question number 20. Her heart was beating like a drum as she boarded the bus. Which literary device is used in this line? Eto madam writes the basor pra loa hoise and the correct answer is simile. Kele yat the comparison of Wally's heartbeat to a drum using like is a simile. Tai heartbeat to eta drumor beater logot compare korise aru ei comparison ot amar like boli use korise gotika ami jano duta bostuk jetia compare kori like ba as use kora hoy tetia hole hetu eta simile udaharon gotike ami kobo paru simile poetic or literary devices used here. So students, this is all for today. I hope tumalke MCQs kini shuddha korila aru kiba jodi bhul hoy goise again tumalkor confusion thakile tumalke poetic device or literary device or ei video to ako ebar tumalke saba jikhini students e MCQ koriboloi napala heikhini student e sobotke prothomete sarbopthome porikhar agot poetic device or literary device or video to saba tar pisot tumalke poetic device aru literary device or uprot mur ji MCQs video moi tumalkor screen ot dekhaisu ei MCQ videos thoka ভিডিও খিনি তোমা MCQs খিনি তোমালকে সলভ কৰিবা আৰু তোমালকৰ HSLC এক্সামৰ সহায়ক হোৱাকৈ এনেকুৱা বহুত ইনফৰমেটিভ ভিডিওৰ কাৰণে প্লিজ keep watching my channel, keep watching my videos. And one more thing, tumaluke please like, comment and share and subscribe. Like, comment, share or subscribe koribole napahoriba. Tumalukor jiman student ase tumaluke share koriba aru tumalukor ei like, comment or share kora aru subscribe kora tumalukor comments bilake muk notun video banabole inspired kore. Till then, keep shining with let's learn together, shine together. Okay, bye bye.